In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely lors de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une preposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about lors de. And the preposition lors de can be translated into during, throughout, at the time of, and in the course of in English. And so we will see 4 examples with lors de. Elle a rencontré son idole lors d'un concert. Elle a rencontré son idole lors d'un concert. Lors de mon voyage à Paris, j'ai visité la Tour Eiffel. Lors de mon voyage à Paris, j'ai visité la Tour Eiffel. Lors de la réunion, nous discuterons des prochaines étapes. Lors de la réunion, nous discuterons des prochaines étapes. Lors de l'accident, personne n'a été blessé. Lors de l'accident, personne n'a été blessé.